Hello viewers, very warm good evening from our studios here on Kairaba Avenue. You're watching the Gambia Sports Private TV station, QTV. My name is Alu Sise, and we are back here for the countdown to the 28th May mayoral and area council chairmanship elections here in the Gambia. As usual, I'm joined on the program by my co-host, Mr. Ansumana Isonyasi. It's so good to have you on the program once again. Good evening, Aliu. It's always a pleasure to be back on this platform, and as usual, we look forward to an interesting program. Thank you very much, Ansumana Isonyasi. Well, if you've been following the social media today, I mean, you must have come across the news of the demise of the Gambia's High Commissioner to Sierra Leone, Aluke Jammeh, who passed away today in Freetown. I mean, he was also the High Commissioner overseeing Liberia and Cote d'Ivoire. I mean, he was the Gambia's former ambassador to Guinea-Bissau. He had also served as a permanent secretary and eventually Minister of Youth and Sports here in the Gambia. On behalf of the chairman of the Q Group, management and staff, and of course our colleagues in QCell Sierra Leone, we extend our heartfelt condolence to the Jammeh family, President Barrow and his government on the demise of Aluke Jammeh, who has been celebrated by many for his sacrifice and service to nation. Just a quick update. I mean, the body of Aluke Jammeh will arrive here in the country. That's tomorrow, Friday, at 9 p.m. On Air Senegal, and burial, according to the family, will take place at his home village of Badebou Ilyasa at 2 p.m. I mean, we pray that Allah grant, I mean, the departed soul, Jannah. And like I said, I mean, our guest today is the incumbent Lord Mayor of Banjul, Rohilo, who made history in 2018 when she was elected as the first female mayor in the Gambia. But not a surprise, her father, Alaji Malik Lo, was also a mayor of Banjul. So it is by no surprise that we are seeing his daughter, Rohi Malik Lo, being elected as the first female mayor in the country. I mean, Rohi is also the RAFLA president, Africa president, a position she contested with other mayors in Africa, the election which was held in Kenya. Since elected into office, I mean, as the first mayor, like I said, I mean, Rohilo continues to gain more international recognitions. I mean, she was named the African Mayor of the Month in April 2021 by the United Cities of Local Government. I mean, she was also appointed Vice Chair of the Global Parliament of Mayors. Lord Mayor, good to have you on the countdown. Thank you very much, Ali. It is my utmost pleasure to be here with you people. Okay. I mean, like I said, I mean, you're seeking re-election, I mean, on the 28th of May. I mean, how will you reflect on your first term in council as mayor? I mean, of course, being the first female mayor. Thank you very much, Ali. First and foremost, allow me to thank the people of Gambia, especially the Banjulians and the youths. I am grateful that they accompanied me during these 5 years, which was very, very tough. But I was able to make it up or to achieve a lot through their prayers and their support. Like you said, I mean, you were able to achieve a lot. I mean, being a female mayor is not easy, especially in the city. And of course, being a mayor under the opposition party, I mean, not from the ruling party. I mean, what will you look back as your key achievements under your leadership as mayor? Ali, let me remind the people that when I was coming, I came with what it's called a manifesto. If you remember, in 2018, it was the manifesto that I came with and sold it to the people of Banjul, and they happened to buy it. So this is the bond between me and the people of Banjul. And in this manifesto is the manifesto that accompanied me also in the council. And at that time, I used to say during that time that Banjul is in the emergency room simply because everything in Banjul was disaster in terms of infrastructure. And during those days, in the manifesto, if you read the manifesto, you will see that most of the things that were addressed in the manifesto are the things that we tried to accompany when we were in office. So in the manifesto, the issue of scholarship was addressed because we understood at that time that most of the Banjulians, the kids were in their houses, in their compounds, could not afford to have funding for higher education. So this is one of the things that we try to address, and council has at least achieved 80% of those children to take them to higher education. Which is more than 300
as we have seen. Exactly. And at the time also, we have the problem of waste management. And we managed to buy a lot of bins and put it in the compounds, and also trucks. There were absolutely no trucks in Banjul to address the issue of waste management. Again, there was a problem of toilets in the market. The toilets were all not in a condition that people can use. And most of the people that were using the toilets are women. So today, if you go to the market, you will see that at least that problem is already now solved. Not half solved, but already solved. Some of the markets, some of the toilets are built and others are renovated. And also in the manifesto, we also talk about culture, how we can at least revive culture again in Banjul, understanding that Banjul is a culture city. So Banjul City Council has also, we did a lot when it comes to culture, because many people will look at culture and things and don't understand that culture is our values. When a city like Banjul is I don't know how to go around this, but one needs to live in Banjul to understand that Banjul is a culture city, and to understand that culture is what defines us. So growing up in Banjul, we understand very well that we as Banjulians are very much into culture. And which is manifested during the New Year's Eve and New Year's exactly, Day. not only during the New Year's, but we have also tried to maneuver within our budget to make sure that we have in our budget something to support the culture. Likewise, sports. Banjul City Council did a lot when it comes to sports. And also, going back to the manifesto, you will, when you read the manifesto, you will see that we talk about restructuring of council, because at that time, the council was just not a proper institution. So it was not really very much restructured. It was like, when I say it was not well restructured, that it doesn't look like a proper institution where one can have trust. So when we came, we tried as much to build, to restructure council, putting in what we call a procurement office, the records office, and trying to bring up, to build up the capacity of the workers. When you say so to give workers, our workers capacity so that they can add value to what they're doing for council. So today you can see also that we have digitalized the revenue, the council revenue. Mm-hmm. So now council's revenue is digitalized in all aspects. So these are things that Banjul City Council has achieved, and at the time also I promised the people of Banjul that I will bring as much twinning as possible. And today we have twinned Banjul City Council with Texas, with Minnesota, Wisconsin, and other countries like Dakar and Bamako. So, and in the manifesto also I have promised women, knowing the fact that women are marginalized, and we are also very vulnerable, and to get finances to support what we are doing in terms of businesses was very, very, very difficult. So I took $10 million from my own account and give it to the women of Banjul, because we all understand that when women want to have the loan from banks, the first thing they will ask us is compound. Yes. And sometimes even interest rate. Not only that, but before even guarantee, before talking about only before talking collateral. about the high rates of interest, the high rates of interest, you first have to solve or talk about collateral. Yeah. So this is a problem, and most of the women don't have compounds. They don't have collateral. So this is also a problem. So with this money, women are doing very, very well. So you want to come in here so that we can quickly go into the all of Indeed. I mean, you mentioned earlier that you put up a records office, procurement office. By that, do you mean that these offices were not there
when you assumed office. That's exactly what I mean. So at least we promise in the manifesto that we are going to bring good governance and bring in procurement office and records office and employing qualified accountants, for example. The account office was very vulnerable, and we all know what it takes when you don't have a procurement office or when there is no proper recording in an institution. So now we have a proper record office headed by a woman who have a memory, the institutional memory, because if one cannot know exactly when you start to work, because sometimes many people will start, will be employed, for example, the last 10 or 15 years, but they cannot remember exactly when they start working in the institution. So this is a lady who have been working there for so long, so at least she has the institutional memory to say, okay, you did not start, for example, last year or year before last. So this was when you start the job. How do you respond, despite all what you have said you have achieved, how do you respond to some of the reports or allegations made against you of corruption? I mean, we already know there's a commission established to investigate. The commission's Banjul rather came in about, you did not even submit your budget for this year. I mean, we saw some of the councillors in Banjul organize a press conference and they were making some serious allegations against you. How do you respond to those allegations? Mr. Sisi, I don't want to dignify those allegations simply because you had His Excellency talking about us not producing our budget, and the next day we just simply bring the logbook, and it was there signed by somebody called Fender from the ministry, and that was already dead. So coming back to say that we're about corruption in the council, I don't see anybody saying that Banjul City Council is corrupt. So, but since we are in the commission, I don't want to sit here and talk about things that might jeopardize the proceedings of the council. But I can tell you for real that I haven't seen anywhere in the audit report where it is said that Banjul City Council is corrupt. In every audit report, and an audit report cannot be 100% because every audit report has an audit response. So when you talk about the GTRs, I'm sure this is what you mean, but you can see at the end of the proceedings, during the proceedings of the FPACT, you can see my hand raised up, and this is where I was showing the public the GTRs that they were talking about, and this spoke about also about a procurement that we did, the beans procurement, and it was not properly done, and that was also, the proof was given to GPPA, and that was also put aside. So I actually don't know exactly what they mean when they talk about corruption, but let's leave that with the commission. Just before Ansumana comes into the world of, I mean, like I said, I mean, being a first female mayor, I mean, coming from the opposition, United Democratic Party, I mean, not saying eye to eye with the government. I mean, aside from that, I mean, what will you describe as key challenges to your office? I want to disagree with you when you say that I am not seeing eye to eye with the government. That's absolutely not true at all. I don't know, you can cite something and say, this is why I'm saying you cannot see eye to eye with the government. Nobody has ever seen me, you know. But the relationship, I mean, politically, the relationship, yeah. I mean, it's not as cordial as... I'm not a politician who will take my opponent as an enemy. No. I'm so civilized for that. I've been in Sweden for over years, and I was involved in politics, so I know what politics means. It means talking about... That's where you study international relations. Yeah, exactly. This means about talking about policies and programs. That doesn't mean we have to be enemies. No, we can be husbands and wife, and we both become, we're in the opposite camp. So that is not what I define as politics. Politics does not mean if you're on the other side, you are my opponent. I don't know what you mean by not seeing eye to eye, but I'm sure... For example, when you look at the Banjul project, the rehabilitation project, this is something that many believe Banjul, your office, should be part and parcel of everything, but this wasn't done. Yeah, exactly. Will you say that's normal? Yeah, that's not normal, and I mean that is something that I've also put my argument on the table and said, hey, come on, what you're doing is wrong.
But that doesn't mean we don't see eye to eye. And they did something that is absolutely not acceptable. You cannot just come to my home and do whatever you want and think or just think that I will just keep quiet like that. So, and as it is said in Wolof, suñ la sànnilee karta nga gis lu yaaxu nga noppi doo gor. So sometimes politicians, we cannot just keep quiet over things, but that doesn't mean we are enemies. But if I see something that is not right and it's going on in my city, of course I will address it and we move on. And this is how I do my things. And I'm sure you have been hearing me every time addressing His Excellency as my very own brother. And I keep saying it, but that doesn't mean if I address him as my brother today, and tomorrow I've seen something that is wrong in my city, I will come back and address it. But that doesn't mean we're enemies. Okay. So nañ ko si Wolof. si Wolof, right? Fi nga daaneel si angale foofu laa ko jëlee man. Wax nga fi si gannaaw ne bi nga ñëwee council amutoon procurement office bi nga xam ne mooy gestu li council di soxla gis na jaar na yoon. Amutoon accounts office boo xam ne tamit bu nit war a mun a óolu la. Office bi nga xam ne mooy gestu koom-koomi council bi tamit. Ma jàpp ne da nga ko def pour xeex lépp loo xam ne mooy njuuj njaaj wala lu jaar yoon. Tey gis nañ ne wala ci ay week si gannaaw bëri na ñu la joxoñ baarami tuuma ne Mayo dafa korop Mayo mu ngi ci ay yëfi tapale alali council. gis nañ sax government ñu sos mbootaay boo xam ne mooy gëstu council yi te keroog biñ leen a waatloo bokk na si li wax mooy ne naam na ñu ngi gëstu lu toll ci ay ñeenti council waaye main focus bi mooy KMC ak Banjul te yow nga jiite Banjul boobu leen ndax Mayo loxoom set na ci juróomi at yi nga xam ne la nekk council. waaw Essa Diassi jërëjëf ñu ne saabu du fóot boppam te mënumaa toog fii di fóot suma boppa suma record si ñooy waxal suma boppa waaye first and foremost nga may ma rek ma wax waa Banjul ne jërë ngeen jëf si juróomi at bi nga xam ne ànd ngeen kook man aw ma seen fay yal na ma ne yàlla fayal yoon bi sori woon na te métti na waaye digga fu ma mun a egga rek coow li yéen la kon di leen wax ne second mandat bi ñëw na first mandat bi nag macha allah on the 20th xam ngeen ne boobu jeex na ba pare so second mandat bi nag comme ni ngeen ma gunge woon rek noonu laa bëgg a yéen tamit ngir yàlla ngeen jàpp si suma combat gunge ma ci boobu tamit ñu def rek comme nañ defoon indi leen développement si suñu bunta yi. waaw Essa Diassi comme ni ma la ko waxee saabu du fóot boppam waaye xam naa ne li ma la jëkk a bëgg a waxal mooy Banjul City Council ñun ñooy capital bi waaye mun naa laa wax ne suñ capital bi suñ City Council bi bokk na si City Council yi nga xam ne ñoo gën a ndóol soo seetee tey li nga xam ne moom la KMC di am mbaa li nga xam ne moom la Brikama di am dafa mel ni dafa triple li nga xam ne moom la Banjul City Council di am soo fu dara nekkut nag fooguma ne kenn mun na faa sàcca waaye comme li ma wax rek comme li nga wax ne am na mbootaay buñ taxawal ñu koy oyee commission dinañ ca egga su neexee yàlla li wala leer rep ñooñu dinañ ko leeral parce que bëgguma fee wax dara loo xam ne ñoom dina yàq seen liggéey waaye li ma la bëgg a wax rek mooy Essa council mu ngi fa woon juróomi at ci gannaaw mu ngi fa woon fukki at ci gannaaw mu ngi fa woon ñaar fukki at ci gannaaw ñun bala ñoo ñëw kon léegi ñun bi nga xamee ne egsi nañ Essa Diassi bi ñoo ñëw fekkuñ paani mbalit ci kër yi fekkuñ moto mbalit biir Banjul City Council et fonctionnel trucks si biir Banjul City Council fekkuñ ko fa soo léegi jamono boobu noonu jamono bi nga xam ne ñun bala ñoo ñëw foog naa lu nekk ci àdduna si la gënoon a yomba fekkuñ courant biir Banjul City Council fekkuñ ndox biir Banjul City Council fekk nañ Banjul City Council si biir Banjul City Council laa la wax di ma ne la fekkuñ fa courant fekkuñ fa ndox ñu fekk Banjul City Council banque si yëpp laa la wax ne su ma paree wax la ko banque si yëpp nga xam ne ñu ngi woon biir Banjul banque si yëpp nekk Gambia fii apart from Standard Chartered Bank ak Islamic ak Sahel Bank ñu ko wax Ajib Bank Sahel Bank ñaari banque yi rek la Banjul City Council amelu toon dara déggoo ma de ñaari banque yi rek la Banjul City Council amelu toon bor waaye yeneen banques yi yëpp mu ngi amel ni 3 millions ñii 2 millions ñii 4 millions ñii 1 million ba xaalis boobu noonu mun na laa naka la toll loolu fekk nañ ko biir Banjul City Council fekkuñ fa courant fekkuñ fa ndox tey nawek bu tuut bu bon na ñun amee luñ ko nawek xanaa suñ ongoing bill si déggoo ma de ongoing bill si loolu rek lañ leen amel nawet fay nañ leen ba jeexal tak ak ñoom amee luñ leen dara banque si yëpp ñu fay leen seen loon yëpp ba mu jeex tak
Soñaasi fekkuñ fa paani mbalit kër gu nekk tey Banjul su fa amul ñetti paani mbalit am na ñeneenti paani mbalit but the minimum kër gu nekk lum tuuti am na ñaari paani mbalit yuy fa dugal eso bi ñoo ñëw fekkuñ benn moto mbalit muy daw biir Banjul tey ñeneenti moto mbalit mooy daw biir Banjul ñeneenti moto mbalit mooy daw biir Banjul moo tax su ma toogee dégg Ibou Faye di wax ne ñaari moto mbalit mooy daw biir Banjul loolu daf ma dee jaaxal te moom mu ngi luwaas just opposite suma building bu ees bi ñu sampa Banjul City Council opposite foofu la Ibou Faye di luwaas te bor bu set Ibou Faye suñ moto yi ñu ngi ko romba bor bu set ñeneenti moto yooyu ñu ngi wiri waara waaye ba tey moom mu ngi wax nit ñi ne Banjul City Council ñaari moto moo fa nekk ma xamal ne ñeneenti moto moo fa nekk taxi ñu ngi wax ne Banjul City Council Port Authority ñoo ñu jëndal paani mbalit Port Authority dinaa leen xamal ne benn paani mbalit sa Port Authority jëndaluñu ko Port Authority lu ñu def mooy seen corporate responsibility ñun ñu use ñun suñ skills of lobbying ñu jënd ñaari moto mbalit waaye dama la bëgg a wax ne Port Authority an institution like Port Authority ngay nekk di operate biir Banjul ñooñu suñ jëndalee Banjul ñaari paani mbalit ndax loolu tiitar la si ñun loolu du tiitar si ñun ñaari paani mbalit less than $10 million ngay operate si biir Banjul Port Authority di operate si biir Banjul terminal bi di tilim ferries bi naka la foofu tuddaati sax ferry bi foofu la nekk muy foofu la Banjul ñuy tilimal Banjul gaal yu mag yi di ñëw di pollute Banjul port si boppam di fa nekk si biir Banjul so Port Authority bu génnee ñaari paani mbalit ñaari moto mbalit jëndal ko Banjul loolu du affaire tiital Port Authority waroon naa ma de jëndal Banjul $10 million 10 paani mbalit sax so benn paani mbalit I want to make this clear benn paani mbalit Port Authority jënd ko suñ paani mbalit su force paani mbalit biñ jënda moom laa la doon wax ne moom la GPPA doon wax ne niñ defee di procedures of procurement bi was wrong ba gannaaw si ñu gis biñ génnee suñ kayit yi wan leen ne hello this is the paper that you sign you yourself GPPA si lañ gis ne ok they withdraw back and said ok it was correct niñ ko defee ni ngeen ko defee correct na ni ngeen ko defee noonu la ñun ñoo juum so force suñ mobilising revenue bi nga xam ne ñun ñoo ko mobilise boobu lañ jëndee first set of the paani mbalit second set of the paani mbalit ñu jëndee ko from the EU project a component of the EU project lim address mooy waste management so boobu component boobu foofu lañ jëndee paani mbalit ba pare jënd fa ñaari moto mbalit so the third bi ñoo joxee nii 10,000 paani mbalit yooyu rafet la ñoo ko jënda so Port Authority musu ta jëndal Banjul City Council benn paani mbalit sax waxuma la ñaar de benn sax musu koo jënda ñaari moto yooyu la ñuy jëndal again from that Banjul tey 80% of Banjul am na lampa bi ñoo ñëw dañ fekk Banjul su amee lampa ba bare is only 10% of Banjul or at least 20% of Banjul su council bi at least 80%. léegi balaa Aliou di ñëw just quickly comme que yaa ko fi tudda dinaa la laaj nag sa opponent bi li moo wax in fact keroog bi moo nominate bokk na ci li mu wax mooy bokk na ci li ko indi bi moo taxaw moom di sàkku place bi mooy gestuwaat EU project bi te yaa ngi ko doon tudda EU project bi ban rôle nga fa doon play yow as mayor. Let me tell you one thing single-handedly bi maa indi di EU project waxuma ko sa councilor si I keep quiet over it bem ñor bañ ko tooga bem ñor si la ko councilor si door a xam but still Banjul ñoo ko moom because I was lobbying the EU project pour Banjul one of my colleagues ku nekk Cameroon moo ma wax di procedure of naka la ñoo amee money from the EU because EU musu ta jox xaalis biir Gambia fii local government Banjul City Council mooy the first council bu EU ekkati xaalis jox la ko after 1 year or 1.5 year si la KMC tamit apply ñu jox ko KMC ñaata la woon muy 3.2 million euro pour wane ne 5 components la EU project bi am ba pare mu am steering committee EU project bi daf ko bañ ba dafa am own staff am dafa am manager am director am coordinator am lii am leli ñoom seen own office lañ am ñoo xam ne they only manage the affairs of the EU project and the mayor I'm not part of it. amuloo ci woon benn loxo. awma ci benn loxo even in the steering committee I am not part of the steering committee. And the problem and the sad thing about Ibou Faye mooy ne Ibou Faye want to be a mayor by and force waaye nu mu ko defee mooy dafa nekk di génn di mislead Banjulians yi
and people are starting to understand ne lim leen dee wax 90% of lim leen di wax yëpp mu ngi leen di mislead because yow soo demee nga wax ne man dama sàcc xaw ma 400 million or xaw ma 300 million or whatever million it means he doesn't understand issues Ibu Faye dafa foog ne xaalis bi EU dañ ko def si saaku ñëw tegal ma ko suma buntu office bi or dafa foog ne EU give me a blank check eso ma wax la leena dama yàgg si tubaab yi mun ngaa lekkal ku nekk xaalisam ba mu noppi ba mu des tubaab EU fii la nekk biir Banjul fii seen office bi mu fi de and there is an EU ambassador here and let me tell you one thing EU ñun dañu audit ba audit report bi soo paree ëllëg demal si council nga wax suma CEO bi ba ci li nga ne ko maa la wax ne la na la jox a copy of the audit report EU dañ ñu audit ñun auditor bi dafa jógee ba England mu ñëw audit ñu number one number two 3 weeks ago dañ am beneen kayit boo xam ne dafa jógee si EU pour wan ñu ne jaaraama ni ngeen di defaree suñ xaalis bi baax na so man maa am doole boobu pour wax leen ko and thirdly you have seen one of our partners muy mayor bi jógee ba Austin ñoo na taxaw all of you were there and hands down mu ne bu tuut manqué wut ci EU project bi so who is Ibu Faye pour wax ne yow nga jox ma sa aleel yow nga ñëw ne may ma rek yow nga jox ma sa aleel nga ñëw ne ma dara manqué wut suma aleel so kan mooy Ibu Faye pour wax ne déedéet eso waxuloo dégg dafa manqué so the problem with Ibu Faye mooy ne dañ ko dee mislead di ko wax ay information yoo xam ne he doesn't do his homework so daf dañoo taxaw rek mu wax ay wax yoo xam ne kenn xamul fu wax yooyu jógee and one thing I want him to understand mooy ne EU does not come and just give Rohey Malick Lowe 1 million or 2 million. It doesn't work that way. So the components we have the greening component, we have capacity building, we have waste management, we have the Crab Island component. Understand? So ye are all components yoo xam ne boo see liggéey rek they will come and say okay the greening component nga ne okay is 100,000 euro for example. EU will send you 100,000 euro. Before ñu senaat la beneen dañoo audit biñ la joxoon dañ ko audit ba gis ne liñ la joxoon dala si manqué aussi balaa beneen di ñëw. ok so ñu jàpp ne daal liñ laa tuumal ci affaire EU projet. non dafa xamut rek non dafa xamut. ok dafa xamut. because su xamoon du dem di waxee noonu ba pare man li ma jaaxal si Ibu Faye yooyu ñu ngi jox stadium. billaay suma mag la suma mag la bi ma doon waxee non yow ñu ngi xaaral léegi may rek ma ñëw si council bokk na seen liggéey mooy defar yoon tuddal na fi lu bari but ma laaj la ndax xam nañ ne président bi ak nguur taxaw nañ ci Banjul ba gis ne defar nañ yoon yi Banjul kay tey koo wax Banjul dañ laa ne yoon yi sant yàlla ni meloon ay at ci gannaaw ak léegi ute na. kay. ndax yow sa council am na lu mu def ci yoon yi biir Banjul ndax xam nañ ne président bi liggéey na ko. government liggéey na ko. lan ngeen def yow ci juróomi at yi passé ci affaire yoon biir Banjul. ndax am na benn yoon boo xam ne waa eso bala mbaa dem foofu bala ngaa wax affaire yi yoon. first and foremost let me tell you governance is a chain. understand tey man su ma fa nekkutee keneen ñëw fa dafa continuer man li maa def understand Yaya Jammeh His Excellency jógee na fa Excellency Adama Barrow ñëw dafaa jëkkale Yaya Jammeh def so lu ma la jëkka bëgg a wax mooy su ma déggee ñu ne Banjul project ba it's not all these roads ne moom la government jagar for example Primate is not part of the EU project Spalding is not part of the EU the Banjul project Primate bokku fa Peel Street bokku fa Primate Spalding Primate, Peel Street, Spalding, Haddington, Spalding Cove, Tali Dauda. These are not part of the Banjul project. You need to see Banjul project. Understand? And then you have to understand, the council amud the capacity and the muscles. Every government aduna biyep dafa am a mandate to contribute to the capital. Remember the capital. This is where the seat of power is. So you're going to the knee. Council moo ko liggéey si yow sa time. déedéet du yow du man si suma time. ñana ko liggéey. si time mi Uncle Layba. understand ok si time mi Uncle Ba la yal na ko yàlla yaram. nit ki lu mu moom jox ko ko. waaye projet bi dafa ñëw fekk si time mi déedéet man Tabakurut Tali Dawda. ñun boobu lañ defar. yow boobu nga defar. waaw Tali Dawda. ok waaye yeneen yoon yi wax dëgg yàlla nit ki lu mu moom. jox ko ko. ok du la wàññi dara. waaye tamit duñ ko jox koo xam ne tamit liggéeyu loo ko de moom si jamonoom la. ok man nag si suma jamono
si la tali daw la ñëw si la suñ town hall bi ñëw si la suñ youth for excellence bi ñëw si la karabay la ñëw si la ambulance yi ñëw si lañ fay bori council yi si lañ indi courant ak ndox ci biir council si lañ liggéey wanag yi marché yi si lañ jox xale yi scholarship muy baawaan si lañ dugal suñ loxo si sport si lañ dugal suñ loxo si culture si lañ dugal suñ loxo si religion. Wow, dama bëgg just exactly. Li nga wax ni is very clear, Ansou. Just for the sake of our viewers, I mean, this is the reason why we try as much as possible to be very fair to all the candidates. I mean, Ibu Faye was supposed to be here on Tuesday. He was invited, but he turned down an invitation that he was busy with campaign, according to one of the team, which is Sol So, who is handling his communication whatsoever. But this is it. I mean, he will have been able to justify some of the claims he had made against the mayor if he was here on Tuesday. Just to make this very clear. Just to make it very clear, Ibu Faye inviting ko fii pour mu ñëw pour jéem a justify some of the allegations yi mu wax against the mayor. Why? Yàlla def na mënu koo make mu ne dafa xala jàppa. So anything la da ngeen mayor di mention Ibu Faye bu mel ni it's a one-sided stuff. No, Ibu Faye was supposed to be here on Tuesday to justify some of the allegations you mu wax against the mayor. So xam naa ne soo gisee mayor tam mu ngi mention Ibu Faye because dafa dégg ne moom moo def tuumal yooyu noonu. Mayor si njëkk ba nga ne bi nga doon ñëw si council bi foofu amutoon ndox amutoon courant kon ñooñu naka lañ doon liggéeyee. waaw bala maa ñëw si naka lañ doon liggéeyee dama la bëgg a wan ne la Ibu Faye suma mag la te foog naa su buggee wax suma affaire dafa war a taxaw si seetu mu xool boppam njëkk ba pare. Ibu Faye stadium bi lañ ko dénka stadium moo gën a ndaw mënu ci dara fu mu nekk soo demee sa stadium ba foofa fekkee fence stadium ba yëpp daanu na fence ba sa stadium ba ba mu joxe moom te kam ko jox mu koo jagar mu ngi fa moom suñ wax affaire corruption moom dafa war dee noppi warut a wax dara because moom kam jox contract bi muy jagar stadium bi fence ba man xam naa ko kim jox contract bi xam naa ko waaye I don't want to go personal. waaw loolu ngelaw moo ko daal ngelaw moo ko daal kan la ko jox moom kan la ko jox contract bi kan la ko jox kim jox contract bi it's not di ngelaw de waaw su baaxoon du daanu su baaxoon suma building baa nga ne dina la daaneelu ko su baaxoon du daanu ba pare Ibu Faye dégg nga ko mu taxaw Banjul ne Banjul dafa tilim moom moo war a mujjee wax ne Banjul su tilimee stadium ba dafa lópp Ibu dañ ko jox stadium mënu ci dara ñu jox ko hostel mënu ci dara ñu jox ko football Banjul ba mënu ci dara waaye mais yow soo xoolee stadium nag loolu government ñu war a indi xaalis pour ñu defar stadium bi nag so government war a indi xaalis man pour ma jagal Banjul xanaa man government waaye xanaa man aw ma 25% subvention bu ma government war a jox xanaa ne ko ñu la ko jox ban kañ ma 25% subvention ban lañ ma jox ñun government suñu joxee xaalis su baree ba bari 2 millions la si at bi yëpp 2 millions si at bi yëpp moom la ñoo jox government musu ñoo jox more than 3 millions ci at bi su baree ba bari 2 millions la 3 millions jeex na fa lañ ema ñun nga amee ngay ron a city lan moo waral loolu déglu ma de ngay ron a capital is not stadium woo a capital is not stadium de even ma ne la lifi nii naka tuddaati sax club si naka lañ ko waxee club si ndax seen club si suñ buggee yu seen VIP lodge bi sax it's a problem it's a big problem maa ngi ko dégg ñu ko wax so man yooyu yëpp dugguma ko ci ak moom waaye moom fu mu taxaw Rohey Malick Lowe Ibu doesn't have an agenda moom agenda bi yëpp mooy Rohey Malick Lowe sànni la ma président Barrow na def li xanaa Ibu Faye président Barrow laa taxawal élection man taxawuma président Barrow élection de man maa ko ñëw Ibu Faye ñoo taxaw élection it's not président Barrow so moom dafa war a ñëw mu wax nit ñi lan la war a def lan la mun pour def track record am lan la defoon démba waaye doo mën a toog foo toog rek ne sànni le ma katta sa le ma sànni le katta président Barrow dina def lii kon balaa caag nañ sànni président Barrow mu nekk meilleur waa léegi si wàllu courant bi ak ñàkk ndox bi bu fa nekkoon balaa ngaa ñëw kon ñooñu fa nekkoon comme ñoom Laay Ba ñoom Samba Fa ñu la fa jiitu ñooñu naka ñu doon liggéeyee kon I cannot say naka lañ fa doon liggéeyee because I was not there so lu ma la mun a wax xaw ma naka lañ doon liggéeyee because nekkuma fa woon waaye lu ma la mun a wax mooy man I could not munuma woon a liggéey si institution bu amul courant ak ndox this is where the bus stop munuma ko woon and this is why I try my level best before even 2 months ñu fay indiwaat courant bi indiwaat ndox bi. waaw dafa mel ni. so courant bi amoon na gars yi dañu amoon aadas ñu dog lan. wala courant bu fa amutoon exactly dañu ameloon nawek so fayuñ ko so nawek dog leen so they were running on the generator and generator was very expensive so set a generator every year you spend about $3,000 whereas 3,000 if you times that to 22
3 by 22. How much is that? That is about, I'm not an accountant, let's say up to almost to $70,000. Well, $70,000 per month. And now we are running with electricity, you pay about $30,000 per month. We got on commencer da nga ñëk gërëm wa Banjul so ñu la taxawalé sa force mandate bi even do wax nga né yoon bi metti won na lan ko metti won waaw xam nga they made history, to be quite honest. Def nañ lu kenn musta def, and I keep saying it ne fu ma tollu foog ma gërëm waa Banjul di leen sant xam nga lu tax Banjul dañ ma defal loo xam ne musuñ ko defal kenn. Banjul su faasee président Jawara yal na ko yàlla yërëm moom la waa Gambia waa Banjul bokk si join leen together ñu dem sànni ko karta mu nekk the first president of the Republic of the Gambia. After boobu Gambian si defaatuñ benn history bañ ñëwaat elect the first female mayor ba pare electuñ ma rek jox ma KMC or West Coast or the rural areas. They gave me to take affairs pour set the capital city. And the capital city musta tuuti. So ñoom dañ def history dañ def loo xam ne kenn musu koo def waa Banjul loolu lañ def ñu jël jigéen taxawal ko def ko di first female mayor te ñu bari amuñ woon yaakaar si jigéen ñu bari dañ fogoon ne jigéen mënut a def loolu ñu bari amuñ yaakaar si jigéen tey ku nekk xam na ne jigéen place boo ko jox rek dina ko mën a yóbbu so loolu foog ma gërëm leen sant leen si te loolu dafa tax ñoom ba tey liñ def it's a catalyst boo xam ne moo dem ba feeñal Banjul because am na time yoo xam ne man su ma tukkee soo ne Banjul ñu ne la Banjul duñ dee xam Banjul waaye dama try xeex lu nekk def lu nekk fu ma war a waxee dinaa wax fu ma war a waxee dinaa wax ba make soo ne everybody si àdduna bi Banjul dugg na sa biir noppa yi so everywhere foo taxaw tey ne Banjul liñ laa njëkk a wax mooy Banjul West Africa mayor loo so loolu du suma mun loolu surtout toon ñoom luñ puus pour man ma dem man itam du ma doon mën a puus turi Banjul mu dem foofu te Banjul tey eega na fu nekk la Banjul eega tey nga seet tey ñu toog àdduna bi yëpp toog jël man def ma nekk di vice president of the global parliament of mayors the global laa la wax de àdduna bi yëpp mooy global àdduna bi yëpp man ma nekk seen vice president mayor yëpp mayor bi nga xam ne moo nekk Germany Mannheim kooku mooy nekk président bi ñu ne bu réet ñu jëlati Banjul ak capital city si nekk si Afrique yëpp Banjul présidence bi man la Banjul la nekk so loolu laa la wax ne la waa Banjul di gërëm jigéeni Banjul di gërëm ndawi Banjul lii moo tax man dama dee dem all out pour Banjul all out laa dee dem pour Banjul du ma dee compromise dara pour Banjul because liñ ma defal su ma doyut eso dara du ma doyaat nañ waxante dëgga dégg loolu li ma la wax ma ne la ñaari history lañ fi def loolu kenn mënatu koo nangu loolu ñoom ñoo ko def si man waaye mayo da nga bo ok si sa nomination bi gis naa ne wax nga am na loo wax nga ne gaa ñu ngi la sot gis nañ even doo gis nañ tam MPs ku mel ne ñoom Touma Njie ñëpp ñu ngee ñëw di la support na nga gisee élection bu ñëw ni waaw élection bi soo gisee du ma si dee bëgg a wax dara dama bëgg ñu bàyyi ko si loxo waa Banjul and I know very well ne waa Banjul they are going to vote for development yow doo am nit nga sànni ko karta along the way muy dem ba ñu àdduna bi yëpp Afrique yëpp ñëw mayor yi si Afrique yëpp ñu ekkati seen boppa jox ko kii ne mooy seen président bi da Rafela président de presidency pour nekk président of Rafela loolu nekkoon ne dañ ko ekkati teg ko si kaw table bi de président bi si boppam daf si jàppa foreign minister bi jàppa si kilifa Banjul yi jàppa si kilifa Gambie yi jàppa si ndaw ñi nekk nañ si Facebook bi di campagne ku nekk soona na bañ am di présidence bu ñëw tey soo seetee Rafela ñaata lifin nga gis booxool nga gis si dex gi Rafela ñoo nekk right now di ko gas pour jigéen ñoo xam ne seen garden si ñooñu musu ñoo xam sax ne dinañ am ndox demal seet façon yi booxool yi nga xam ne moom lañ la nekkal foofu di leen sampal demal si marché Banjul bi nga fi ñoo wax ñoomi market nga seet tey si ñoomi marché boobu lan la fa Rafela nekk di sampa ñoomi market demal nga seet ñaata xaleel ñoom la Rafela nekk di dimbale fu mu nekk right now élection si moo ñu tiyee ñu ngi am benn projet boo xam ne pour daara yi la pour ustaas yi la pour dimbale ustaas yi dimbale daara yi loolu fu mu nekk coordinateur bi right now mu ngi am dat funding mu ngi ko tiyee
and as I am talking to you Sahel Bank mu ngi fi xam nga li ñoo wax ne fenn bañ na seede Sahel Bank ñu ngi fi soo paree ëllëg nga dem nga laaj leen ne is there a funding there pour oustaz nañ la ne waaw. so mu ne am na ñoom non déglu ma fii de. waaw loolu élection bi moo tax Aïssatou Ndiaye because she is very busy with my elections so loolu moo tax mënut a implement that project. So we have what we call the youth volunteerism bi li moo def mooy dafa indi 500 xale la ñoo defal just dimbale pour ñu am skills dañ leen di dimbale understand nga some of them will travel and go and this is implemented by Islamic Development Bank, Badia Development Bank, UNDP, UN South Corporation and Rafela as the mobilizing and the implementing body. So yow da nga fonda yaay boobu nekk si biir kër gi moo xam ne doomam bi mun naa njëriñoo ci lii da nga fonda yaay boobu dafaa dem rek mu ne ok man maa bañ bëgguma développement rek ma dem sànni ko feneen du ko def. They are going to vote for development man maa la ko wax xam nga wax naa leena ma ne président Barrow daf man laa sànni karta xëy dee ko ma ne man maa ko wax man maa ko wax fii laa ko wax ma ne président Barrow man laa sànni karta ma ne président Barrow man laa sànni karta laaj ma fu ma ko weer c'est développement because président Barrow xam na ne développement si Rohey Malick loolu la ko gis waay yéen tamit nañ waxante dëgg am na ku mu yaakaar kan la yaakaar dama la bëgg a wane président Barrow will sit down in his silence moment mu xalaat ne dëgg yes this is my candidate waaye suma candidate bi lan la def suma candidate bi is tested 3 times yëpp muy am 0 xam nga li nga wax ak li nga jëf du benn waaw keroog bi NPP seen candidate si bi ñu leen nominé ba pare ñu amoon rally bu fa zone dégg nañ statement ni président bi wax na sax ba wax ne moom mooy buuri Banjul waxi tamit ne dina génn ak ñoom campagne biir Banjul ak KMC aw ma problème si loolu waaye nga ne yow lay votal ma ne la man laa votal nit ak àndaa ni campagne moom ba pare di ko votal ok léegi dégguloo ma de na àndaa ñoom house to house ok da nga fonde waa Banjul leer na man xam ne bu dee waa Banjul dinañ gis di leen rafet di defal waa Banjul gis développement bi leen Rohey Malick loo indi seen bunti néegi ñu romba ko fa dem sànni Ibu Fay mi nga xam ne dañ ko jox stadium sax mënu koo toppatoo ñu jox ko hostel mu ni ci dara ñu jox ko paagi Banjul bi tos bi tey soo gisee paagi Banjul bi suñu tos bi naka la mel ñu dem sànni ko xam naa bu dee Ba Ousseyn mu ngi seet xam naa rey na mu ngi ree li nga wax this is important Aliou Ba Ousseyn sànniwul Banjul wala la xam naa rey na mu ngi ree Adama Barrow His Excellency Adama Barrow mooy sànni Makati Square te man man laa sànni karta dégg nga ma de dama ragaluma ko Adama Barrow mu ngi ree yow tudd nga fi lu bëri ci loo wax ne loolu nga achieve sa time lan moo tax nga bëgg a ñu beesal sa mandate ak itamit lan nga bëggoon a def si juróomi at yi passé yoo xam ne defuloo ko def my manifesto is as simple as 1 2 3 I have a 7-point agenda and to fast track everything for the interest of time yi ma doon def women and youth empowerment is instilled in me before ma nekk mayor sax man dama doon dox si loolu man ku ma xamee na ma si grassroots man si loolu rek laa dee dox loolu laa musa xam seen liggéey bi tey si loolu laa musa xam si loolu rek laa dee dox man ku ma xam nga ne man maa ndongo yi la ku ma xam nga ne man maa jànq yu ndaw yi la man si loolu laa musa dox musuma dox ci leneen musuma dox ci leneen man bañ naa ko ba aw ma xarit bu am xaalis sax mais yow si li nga wax ne about manifesto bi 8 point bi 2023 2027 maa ngi gis housing women and youth empowerment education waste management sports health accountability and good governance religion and culture housing waaw ok soo seetee si 7-point agenda bi you will see ne 8-point agenda bi you will see that the 7th all of them are something loo xam ne dama ko yàgga di ko def so dama ko gën a dëgëralaat rek gën koo beesalaat parce que women and youth empowerment moom already we have what we call the youth volunteerism wax naa la ko youth volunteerism bi gis nga ne dëgg gisuma benn mayor waxuma sax Gambia waaye West Africa ku gën a ku musa invest so heavily si xale yi dan the youth volunteerism amut musuta am and this youth volunteerism 2 years maa ngi ko liggéey try naa si lu nekk kirti karta naa si def naa lu nekk bi ma koo sign man ma ambassadeur Yaabo ñoo ànda dem sign ko mu jig Gambia lool moom itamit kuy wax rek waxalal sa diggante yàlla mu jig Gambia lool jig Banjul lool moom mooy nekk nit koo xam ne moo mën a ànd foot to foot ñu dem toog UN South Corporation sign this agreement
ambassadeur Yaawo léegi moom moo nekk permanent secretary bi minister of foreign affairs a seasoned diplomat for that reason so moom laa àndaloo ñu sign ko ñu see kitika ko ba léegi form si génn nañ léegi ñu ngi ko jox xale yi nag fu mu nekk nii right now pour xale yi ku nekk nga apply so loolu achievement boo xam ne la musuta am nit ki na lu moom jox ko loolu musuta am so da nga fonde xale boobu dafaa dem mu romba tekkeem moom mu dem sànnil ko ñàkk a tekki du ko def yow nga ñu am housing we have 1,500 housing projects moom lañ am 1,500 mooy junne ak juróomi téeméer. loolu kañ la moo ñëw loolu next 5 years. next 5 years this is what I'm saying. loolu rafet la si boppam moo ko lijjante moo ko dugalante moo ko def nguur gi liñ si am rek mooy de ñoom seen waala mooy ne laan bi ñoom ñoo ko war a joxe. laan bi am na. laan bi ñoom ñoo ko war a joxe understand eegaagu ñoom si process boobu this is all because of this elections. xam nga elections yi am na lu bari lu mën a jagar am na lu bari lu mën a yaaxa because this is all Rafela projects dafa mel ni $5 million bi ma sign every year ñu jox ñu $1 million jigéen ñi and this is grant $1 million mu ngi nii jox ko jigéen ñi nañ dem liggéey waaye if you look at it bi ma nekkee New York you will see that it's 5 of us waaye man ak Argentina joxuñu suñ xaalis bi simply because we are going on elections te ñoom luñ laa wax mooy ne su fekkoon ne jigéen ñoom dañ indi woon opponent bu jigéen konoon amul benn problème everything dafaa dem smoothly waaye because góor la léegi yàlla tere ko liñ laa woon mooy yow soo luusee ñu naka la ñoo jotee suñ xaalis bi and then you already start implementing the project so dafa mel ni ñun xaalis biñ dispose jox la ko yow dispose jox la ko dafa mel ni loolu ñun duñ ko jotaat. xanaa xaalis bi si mu ñëw si sa tur la mu ñëw wala si council bi. no this is Rafela. Rafela okay. This is Rafela understand what I mean. And what I want to people to understand mooy ne Rafela is Banjul City Council and Banjul City Council is Rafela because man su ma nekkutee the mayor there is no Rafela. So it's Banjul City Council that give me the position of Rafela understand what I mean. So moo tax du ma dee bugga ñuy léegi nga gis ñeneen ñi de council si xëy na xala fiir tuuti sax foog ne ok ñoom tamit dañ am doole si Rafela and they are right ñoom am nañ si waala because Rafela is for everybody understand so why li ma laa bëgg a wax rek mooy ne Rafela is only there for jigéen su fekkee ne jigéen bi mu ngi fa ñoom they are there su fa jigéen bi nekkul ñoom nekkuñ fa so léegi ñoom léegi ñu ngi téye seen loxo si everything pour ñu xaar élection si passé soo seetee the youth volunteerism the deadline pour apply is 7th of June and these are all tricks we know ne ok léegi xaaral ñu seet yow léegi soo fa nekkutee naka la ñoo def everything will down scale to nothing so léegi moo tax ma bëgg a wax nit ñi ne leen li nga xam ne liggéey ngeen ko ki ngeen xam démb muy leen di liggéeyal bu leen ko wéccee ki nga xam ne defalu leen dara loolu dama leen ko bëgg a wax mu leer te loo xam ne moo leen di njëriñ yéen jigéen ñi loo leen soo leen bëggutee roxi Malick Lo musóoram bi neexuma mbaa roxi Malick Lo neexuma waaye bugga leen seen boppa Rafela yéen a ko moom du man du loo xam ne dama ko doon na si suma papa du man maa ko moom tubaab bi joxuñ ma ko pour man de dañ ne indil ko jigéeni Gambia indil ko jigéeni Banjul kon ngeen la boo leen demee si box bi vote leen number 1 pour développement soo leen jógee di seen kër yi di dem bu leen kenn kale ci yoon bi su ngeen kale si yoon bi sax di leen jox ay 500 1000 jël leen wax leen waaw yéen lañ di sànni yéen lay sànnin parce que 1000 boobu bés boobu rek nga ko lekk mu jeex bu leen ci xuloo bu leen ci werante jël leen seen 1000 suñ leen foggee guddi seen néegi di la jox ay 2000 ay 3000 jël leen man fogguma kenn néegam di la jox ay 2000 3000 man li ma laa woon mooy ni nga nappee waaye du ma la jox jën ñoom nag dañoo wër di joxaate jën mooy ñan fu mu nekk nii soo seetee mooy ñan mooy ñoom ñan xam nañ seen boppa ñoom xanaa ñoom xam nañ seen boppa soo yooyu bu leen ci duga jóg leen seen kër yi ngeen dem saani pour seen boppa man dama liit rek waaye lu nekk yéen la ba maa génne 10 millions di leen ko jox boobu xaw ma woon yeneen place yoo xam ne mun naa leen a foga waaye yàlla dafa def na fu mu nekk ñun am nañ place yoo xam ne dañ leen di foga ñu ñëw di leen jox ñu ngi wër naan dañ leen di jox scholarship dañoo dimbale jigéen ñi waaye juróomi at ci gannaaw fu gaa yi nekkoon juróomi at ci gannaaw bi seen doom yi nekkee seen kër yi ñoom lu tax dugg seen kër yi jox seen arawa ñëw léegi arawa ñëw léegi dama bëgg a xam rek because am na leen loo wax ma sodde xaaral am na loo wax lu am solo amin soo xoolee élection bu ñëw nii
jigéen yi bari muñ yéen ñaar rek la yow la ak ku PPP taxawal West Coast Region. when it comes to politics in Gambia yu bari jigéen dañ dee des gannaaw. waaye gis nañ ne bokk nga ñi nga xam ne comme ne first female mayor within your party United Democratic Party support bi naka la fa mel nga nekk jigéen nekk sa biir parti góor yi am na parti yu bari góor yi lañ dee jiital ñu gis nañu ñëw jiital la naka la support bi mel from the party leader Ba Ousainou coming down naka la support bi mel. ñu ngi ma support so xaw ma ban façon yi support nga bëgg nga wax. waaw naka la nekk di supporté. ñu ngi ma support financially ñu ngi ma support morally ñu ngi ma support loolu si sa yoon yow. non mais dañu bëgg a xam rek. déedéet waaye lu xew suñu kër loo bëgg ma indi ko si bantaba bi. xam nga I think the following question is important. because exactly waaw. te soo xoolee jigéen ñi taxaw. pour élection si ñaar rek la. throughout. yow la ak PPP candidate bi. which si man I think is sad because dañ toll si jamono boo xam ne réew mi ak àdduna développe na ba toll foo xam ne jigéen ñi war waaw xaw ma ndax time dinañu alaw balal ma kii mu ne ñu ngi am benn call xaw ma nag ndax time dinañu alaw M Jallow waaye bu dee waaw hello caller mu nga ñu bàyyi sa tur ak fan nga nekk di collé. man maay Mamadou Diallo. ok. Mamadou Diallo Baye Fall UDP te nekk Tobacco Road. ok Mamadou Diallo. mais loo mënuñ ko gis ci télé bi ba pare. waaw ñu bàyyi ko noonu mu jàll soo dañ bugg a kool xam nañ ne seen temps bi dafa xat. waaw. waaye dinañ la wax leen waa Banjul. waaw. waa Banjul ñu doon jime jàppuñ leen dépense correct. ñu ngi ci suñ kanta ñu ngi ko denc ñu ngi xaar pour développement. ok parce que fokk dem sa te saanuloo si keesi rugiloo jaamu nga waa Banjul ñëpp bitre nga waa Banjul. parce que tey automatiquement su fa génnee rek bu war a am rafet la xaalis boobu bu war a dugg si xale yu war a dem overseas dem jàngi métier boo xam ne kenn amul benn millionnaire amul benn borom alal bu ko def Gambia moo ñëw pour def loolu ñu nar ñu xam loolu dinañ si xaar suñ tànki tubéy gis ne mayo dellu na back si office bi waa Banjul sax dañ waroon a def no oppose loolu moo gënoon Banjul am tur bu rafet. jërëjëf Mamadou Diallo Baye Fall UDP Tobacco Road mayor yaa dégg wax boobu noonu. waaw. exactement man na wax lu important ci affaire yi jigéen ñi seen participation. yow yàlla wërsëgal na la nga jiite jigéen ñi Afrique yëpp ñëw ci politics. foog naa is important because support bi suy am si parti yi la war a dooree dañ mu dem si société bi si boppam. ak Gambia as a country in general. foog naa Aliou li moo la te mooy naka lañ la nekk di jàppale tamit si sa campagne bi. waaw loolu laa wax ne morally ñu ngi maa jàppale financially itam ñu ngi maa jàppale. so in the time of Jaynaba moom itamit maa ngi understand ne PPP ñu ngi ko jàppale because maa ngi waxtaan ak ñoom Anti Bintu Jayte ak ñeneen ñoo xam ne ñoom tam ñu ngi ko support even though definitely boobu moom dama si saagan torop ba léegi fu ma wax yow nii man mënu ma fenn understand nga waxaguma Jaynaba ba léegi te foog naa ne waroon naa nekk koo xam ne maa ko waroon a call every time di ko jox support waaye man tamit li ma enu moo diis waaye maa ngi laajte affaire am nag every day dinaa wax Anti Bintu Jayte pour ma xam position am naka la mel naka la taxawee understand nga loolu moom wax dëgg yàlla dama ko lay def parce que xam naa ne si lu métti la nekka si lu métti man xam naa ne si lu jaamu nañu waaye mais dañ laa bàyyi rek finally yan jeex na nii waaw just sa final also pour waa Banjul tey nga ñu ngi laa seetaan ak ñu laa déglu kiw réet yow tam waaw soo wiinee ndax di nga taxawaat bii mooy sa final time wala su dee yàlla wërsëgal na la xam nga nag am na announcement boo xam ne dama ko bëgg a def waaye suma team bi su ma waxee ñu ne ma bàyyil rek bàyyil understand ma miin bon wax la ak waa Banjul waa Banjul kon balaa ñu waa Banjul once again di leen wax ne jërëjëf bu amut àppa wax dëgg yàlla wax naa leen ne juróomi at bi ngeen ma gunge aw ma seen fay yàlla rek moo leen di fay su ma ñemeñee yéen la suma bopp bi su ekkate ko bi si kaw yéen la su Banjul demee fu sori yéen la amu leen morom fa ngeen jàppoon nag démba foofu la te gis naa ne ba tey yéen ak ma fa jàppale kon nag li ma leen di bugg a wax mooy génn leen samedi bii di ñëw bi si toppa bu leen xaar ku leen jox paas bu leen xaar ku leen jëli bu leen xaar dara génn leen te ngeen bañ ku leen nax génn leen ngeen dem sànni li développement génn leen ngeen dem sànni li seen mayor Rohey Malick Lowe génn leen ngeen dem sànni li Rafet la koo xam ne nag Rohey Malick Lowe neexu ko demal nga sànni développement benn box boobu 3 in 1 la développement la mayor Rohey Malick Lowe la Rafet la seen njëriñ la parce que ki laa wan naka ngaa nappee moo gën muy ñëw di lay jox jën
min nañ nag di kale nit ñi ci yoon yi di joxe $1,000 di joxe $1,500 mbaa guddi ñuy ñëw di fëgg seen bunta yi luñ leen jox lekkaleen bi suur seen xaalis bi lañ leen delloo ngeen génn dem sànni li roximaa di lu karta di leen wax ne jërëjëf am dara nag loo leen see réccu di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mayor Ansana, thank you so much for coming on the program. Mayor, jërëjëf once more. Well, viewers, with that we bring an end to this countdown. Like I said, our guest today was Rohey Malick Lowe, the incumbent mayor of Banjul, who is seeking election under the United Democratic Party. And like I said, I mean, she is the first female mayor in this country. She was elected in 2018. Mayor, we thank you so much for coming, and then we wish you all the best next weekend on the 28th of May. And then, Ansumana, once again, thank you so much. Thank you. Our viewers, once again, I mean, we thank you so much for watching this program. Like we said earlier on, I mean, the body of the Aluke Jammeh, who passed away this morning in Freetown, will return to Banjul tomorrow, Friday, at 9 p.m. And then the burial will take place at his home village of Ilyasa Badebo on behalf of the chairman of the Q Group, Mohamed Jah, and our staff here at Q Group. And of course, our colleagues in Sierra Leone, QCF Sierra Leone, they've been so disturbed by the news since in the morning. They've been going up and down trying to support, I mean, the Gambians there. And so, I mean, the body is brought back. And then on behalf of everyone here at QTV, we once again extend our heartfelt condolences to the family of Aluke Jammeh. Join us tomorrow, Friday. We'll be having a representative from our team, CDCC, on the NPP in West Coast region. Until then, have a wonderful night, and bye-bye from me, Aliou Cisse.